Вітаю всіх у мене на каналі. Слава Україні! So today we're gonna do some practice of the aspect of the verb. I hope you will find this useful for yourself. If you don't remember how to do it, you can always look back. I have 2 or 3 videos how to use perfective or imperfective form of the verb in the Ukrainian. So let's have a look. So here we need to insert the verb читати, this is handwritten читати, in the perfective or imperfective or perfective form. So let's have a look. Що ти робив сьогодні вранці? What did you do this morning? Спочатку я снідав, а потім журнал. To give you a second to think. So if you look at the first half, so here we have imperfective past. So спочатку я снідав, at first I had my breakfast, and then I was reading my magazine. So потім читав журнали. Які журнали ти? Something. To give you a moment to think. So which magazine did you read? То які журнали ти читав? Because it's very general. Я, this is just a reply, so я читав українські журнали. I've read the Ukrainian magazines. Скільки часу ти журнали? So here we have the duration, so this one is definitely process of doing something. So скільки часу ти читав журнали? How long did you read the magazines? Я. So we have again duration, 1 годину, so for 1 hour. So this is the duration, so we know it's imperfective. So я читав журнали 1 годину. I was reading newspapers for 1 hour. Куди ти пішов, коли журнали? So where did you go after finishing reading the magazines? So it's probably one action after another, and in this case we need the perfective because it's already done. So коли ти пішов? Куди ти пішов, коли прочитав журнали? So коли я по журнали, я пішов до університету. So коли я прочитав журнали, я пішов до університету. So after reading the magazines, I went to university. So usually коли will trigger the imperfective, but this is just consecutive actions, one after another. That's why you need the perfective. So he done this one first, and then he done this. Okay, so let's have a look at the next one. So here we have a whole exercise to practice different verbs in perfective, imperfective forms. So we have the possibility читати, to read, прочитати, to finish reading, and написати, to finish writing. So let's have a look. Учора моя подруга довго text. So yesterday my friend for a long time the text. So довго, so we know it's for a long time, so it's probably duration, and duration it's imperfective verb. So учора моя подруга довго читала текст. Коли вона текст, вона вправо. So we have again 2 actions, one after another. So when she finished reading the text, she вправо exercise. She wrote an exercise. So коли вона прочитала текст, вона написала вправо. Ми цілий день завдання та їх правильно. So розв'язувати, розв'язати. To figure out. Ми цілий день, so цілий день, the whole day.
So this is again duration, so we know it's imperfective should be. So ми цілий день розв'язували завдання. So how do we know which verb to use? So if you have va, that one shows you this is the imperfective verb. So ми цілий день, so it's in the past, розв'язували завдання та їх правильно. So we have правильно, correctly. So it's a result, they want to specify here. Та розв'язали їх правильно. Ти довго вправи? Ні, я вправи швидко. So let's say it's in the past. Ти довго робив вправи? Ні, я зробив вправи швидко. How long did you do the exercises? For a long time? No, I finished them very quickly. Коли я викладач слухав, коли я something викладач пояснив нове правило. So відповідати, відповісти. To reply, to answer. So коли я, so this is викладач слухав. So this is the process. Two actions at the same time. So коли я відповідав, викладач слухав. Коли я відповів, викладач пояснив нове правило. So when I finished, the teacher explained the new rule. So consecutive actions, one after another. Сьогодні зранку ми довго урок. So повторювати, повторити. To repeat. So сьогодні зранку ми повторювали урок. Ми довго повторювали урок. Or maybe they want to specify this morning. So сьогодні зранку ми повторили урок. So today in the morning, so it's probably past already. So today in the morning we revised the lesson. We revised it for a long time. So ми довго повторювали урок. Коли він жив у Харкові, він щодня листи, а вона тільки один лист. So when he lived in Kharkiv, he every day probably wrote some letters, and she only wrote one letter. So коли він жив у Харкові, він щодня, so we have писати, написати, to write. So він щодня, so щодня it's every day, so it's a habitual, so писав, because we know it's in the past, he lived and he was writing, or he wrote, so he was writing letters. Він щодня писав листи, а вона, so we have only one letter, so this is specific, just once, and it's a result, so, а вона написала тільки один лист. Okay, let's have a look at another exercise. So here we have the difference when they show which form to use. So зазвичай я роблю уроки ввечері, а сьогодні я зробила їх уранці. So usually I do my lessons in the evening, but today I finished them in the morning. So here we have a comparison. That's why we use a in those kind of sentences. So Ганна довго писала вправу. So Hannah was writing an exercise for a very long time. Зрештою, вона все. So finally, she finished writing everything. So зрештою, вона, so that все show you need to use perfective. Because все is everything. Зрештою, вона все написала. Моя сім'я часто дивиться телевізор. Учора ми новий фільм. So дивиться habitual, because часто. Учора ми, so it's a already happened in the past, just once, so it's a result. Учора ми подивилися новий фільм. Зазвичай Палван добре розуміє фізику, але вчора він нічого не something. So зазвичай, so usually Palwan understands physics well, but yesterday he
didn't understand anything. So in Ukrainian it's double negative. Нічого не. Because there is no result, we would use не зрозумів. Викладач щодня питає нові слова, а вчора він діалог. So, the teacher every day asks new words, but yesterday he asked the dialogue. А вчора він спитав діалог. So just once in the past. Зазвичай я беру в кафе рис і салат, а сьогодні вранці я рибу. Again comparison. So we have, usually I take rice and salad at the coffee shop, but today in the morning I had a fish. So а сьогодні вранці I, and this one брати, and the perfective is completely irregular verb, взяти. So in the past, взяла рибу, або взяв, if you are masculine. Ми завжди купували продукти в Таврії, а сьогодні ми їх на ринку. So again, comparison, two things. Ми завжди, so we always buy some products at Tavria shop probably, but today we bought them at the market. So it's already happened, it's the finished action, it's a result. Сьогодні ми купили їх на ринку. Чинвар довго читала текст. Коли вона написала вправо. So Чинвар довго читала текст. Чинвар read a text for a very long time. When she все, so it's a perfective, shows us. When she finished everything, she wrote an exercise. Коли вона все прочитала, вона написала вправо. Okay, so here we have those verbs. So for this one, беру, here we have those infinitives. So брати, to take, and взяти, it's a perfective form. So it's a completely irregular. Дзвонити, подзвонити, to call, давати, дати, again, irregular verb. Коли діти плачуть, батьки часто їх на руки. Дівчинка заплакала і мама її на руки. So, коли діти плачуть, батьки часто, so habitual, беруть їх на руки. So when children cry, parents take them or hold them in their arms. Дівчинка заплакала, so the girl started to cry and her mother took her. So мама, so it's a perfective, взяла її на руки. So дзвонити, подзвонити, to call or to phone someone. Usually triggers the dative case. So зазвичай у суботу мені, so here you have the dative, мені батьки. So usually on Saturday my parents call me, so мені it's to me. Батьки in the nominative. So зазвичай, so it's imperfective, дзвонять мені батьки. А учора я їм. So, but yesterday I to them. Я подзвонила їм. Давати, дати, to give. So, мій друг завжди, so all the time, so дає, this is irregular verb, the verb drops in the present tense and T as well, so дає мені нові книжки. My friend always gives me new books, the new books. Учора я йому нову цікаву книжку. So yesterday I gave him a new interesting book. So дала йому нову цікаву книжку. Okay, another verb. Купувати, купити, to buy. Після занять є завжди продукти. So after the lessons I always buy some products. So купую, so вати, drops, купую продукти. Сьогодні я теж пішов у супермаркет та, again, this has happened today, so it's already happened, because we know овочі та фрукти. Купив овочі та фрукти. So we assume it's already happened, because сьогодні, maybe it's
Now it's the afternoon. Зустрічати, зустріти. To meet someone. Часто в центрі міста я, so habitual, часто зустрічаю нашого викладача. Учора ввечері я зустріла нашого декана. So often in the town center I meet my teacher. Yesterday in the evening I met our dean. Складати, скласти. So this is the заліки and is so to pass a test. So зазвичай усі студенти влітку usually складають заліки та іспити. Мій друг вчора дуже добре, дуже добре, very good, so it's already a result, склав, stick drops, put в, склав, іспит, тому що багато працював вдома. So usually all students in the summer pass their tests and exams. My friend yesterday passed his test very well because he was studying a lot at home. Брати, взяти, to take. Наталя завжди, imperfective, бере книги в бібліотеці, а сьогодні вона взяла книги в подруги. So usually she takes them from the library, but today she took them from her friend. Розв'язувати, розв'язати. So to figure out a task, to finish a task. Учора студенти весь урок, so it's a process, розв'язували завдання весь урок. Я усі завдання правильно. So я розв'язала усі завдання правильно. So yesterday the students tried to figure out the task, to finish the task, the whole lesson. I finished them all correctly. Спізнюватися, спізнитися, to be late. So моя подруга часто спізнюється, drops, на заняття. So my friend is always late for the lessons. Сьогодні вона встала рано, тому не спізнилася. So today she got up very early, that's why she wasn't late. Не спізнилася. Вечеряти, повечеряти. Друзі і слухають музику. So we have two actions at the same time, so we need imperfective. Друзі вечеряють і слухають музику. Коли вони пішли гуляти. So consecutive actions one after another. So вони повечеряли і пішли гуляти. So коли вони повечеряли, вони пішли гуляти. When they finished eating, they went for a walk. If you like this video, please comment and subscribe for more content. Thank you for watching.